Okay, so let's start, okay? Today we'll talk about the first lecture in anatomy. So anatomy is like will tell you about the structure and the function and sometimes it'll tell you the location. So we will start in here anatomy of the heart and we will talk then about the layers. Who's that? Qusay, please don't do that again. Okay, wait a minute. I will remove it. Okay, so sorry for what this happened. Blood circulation. I will talk about the blood circulation of the heart and the body, and the external structure of the heart, and the internal structure of the heart for each chamber. And we know that we have four chambers of the heart. We have the right and left atrium and right and left ventricles. So we'll talk about everything in this lecture, and we will like move for more detailed for these chambers. And so the heart location, let's like transport to another. The heart location is that lies between the pleura of the lungs. So in here is that the anterior view of your chest wall, and you can see the sternum and the rib cage. And if I remove them, you can see in here the lungs. So between these two lungs, the pleura of the lungs, in this area, we have something called mediastinum. And the mediastinum is that divided to the anterior and to the superior, also to the posterior mediastinum. And we have the middle mediastinum. The middle mediastinum is that's where the heart is located. So the heart is located in the middle mediastinum. Memorize that. Middle mediastinum is that's where the heart is located and between the two pleura of the lungs. Okay. And you should know like we have the mediastinum superior, inferior, and posterior. It's very important. Okay, so in here you can see the middle mediastinum, where is the heart located, and it's like goes more to the left side, so that you can see that the right lungs is that's bigger than the left lung. Okay, because the heart is like shifted to the left a little. Okay. So let's start now about circulation. To understand the full anatomy of the heart, you should first of all understand the circulation, the systemic circulation or the major circulation. And the major circulation is just another name for the systemic circulation. Okay. And the pulmonary circulation. So we have two circulation for our body, the pulmonary circulation and the systemic circulation. So throughout your body, your blood will enter your superior vena cava or from the inferior vena cava. So these two veins are like the major veins, like it drains the blood from our body. Okay, so throughout your body, your blood will be either deoxygenated blood, so that's lack from oxygen, or oxygenated blood that have oxygen. The word for oxygenated blood
المصطلح تبع الاكسجينيتد بلود هذا لا يعني انه فقط يحتوي على اكسجين، لانه مثل ما نعرف انه في الانفايرمنت الخارجي للهواء بيحتوي على نيتروك اوكسيد، نيتروجين، كربون دايوكسيد، بس بمستوى اعلى بيحتوي على اكسجين، لذلك يسمى oxygenated blood. اوكي. um, you receive deoxygenated blood from the body, so the body has collect all oxygen and then the blood get back to your heart. شوف، هلا احنا القلب بيسوي ريسيف، بيستقبل الدي اوكسجينيتد بلود عن طريق superior vena cava inferior vena cava، لانه الجسم والخلايا the body collected all oxygen. الخلايا بتجمع كل الاكسجين اللي كان عندها حواليها، بتاخده وبتعطينا الكربون دايوكسيد والملوثات الموجودة في الأكسجين عن طريق ترجع عن طريق الفينز للهارت. ف اللهم صل على سيدنا محمد. السوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا هم the main veins that drain the deoxygenated blood. تمام. هلا العملية اللي بيصير فيها تحويل الأكسجين لكربون دايوكسيد اسمها cellular respiration. Okay. The blood will enter the heart through the superior and inferior vena cava into the first chamber. The first chamber in here, as you see, where I will put a laser. Wait a minute. The first chamber, as you see in here, it is that the right atrium. So we'll enter the first chamber, it's the right atrium. The blood is then going to go through the tricuspid valve into the right ventricles. So it's enter the right ventricle. The right ventricle is then going to pump the blood through the pulmonary vein in here. So in here we have the pulmonary vein, and before it get in the pulmonary vein, it will pass through the pulmonary valve. It's a pulmonary valve. Okay, so which then is going to pump the blood to the lungs, and when it's gone to the lungs and reach the lungs, the process of exchange oxygen and carbon dioxide it's occur. Okay, and when this is done, the blood will come back into the heart with oxygen and oxygenated blood through the pulmonary arteries. So this is in here is the pulmonary arteries. This is in here is that four pulmonary arteries will sorry pulmonary veins. It's enter the left chamber in here, the left atrium, and after that we'll gone to the through the bicuspid valve, or its mitral valve, have another name, mitral valve, to enter the left ventricle, and from left ventricle they are pumped toward the arteries in here, aortic artery or aortic trunk. So the circulation where the blood goes from the heart to the lungs and back is called the pulmonary circulation. So what does that mean? الدورة اللي بتبلش من الهارت لللنجز وبترجع للهارت، يعني عندكم من الرايت فنتريكل لتروح لللنجز وترجع عن طريق الفينز اللي هم البولمونري فينز الأربعة، لا اللهم صل على سيدنا محمد، الليفت اتريوم، هاي تسمى كاملة pulmonary circulation. إلها اسم تاني اللي هو small circulation. ليش سموها small circulation؟ لأنها قصيرة، فقط بتروح لللنجز وبترجع. طيب. So now the left atrium will send, I say, the blood through the bicuspid valves toward the left ventricles. And when the left ventricles pump, it is will send the oxygenated blood toward the aortic valve, where they eventually gone to the aorta and go back to the body and to the cells and to the tissues. Now we have another circulation. So the circulation in which the left ventricle in here, the left ventricle pump the blood and send the blood toward the body
and then the body collect the oxygen. تجمع الأكسجين الخلايا وبتعطينا الكربون دايوكسيد ليرجع مرة ثانية للهارت، تسمى الميجر circulation or systemic circulation. major circulation اللي هو الميجر الأكبر أو المهم. تمام. هلا في معلومة مهمة that in the pulmonary circulation arteries contain blood without oxygen and veins contain blood with oxygen. إذا في pulmonary circulation اللي هي هنا، هذا عندك pulmonary arteries رايح لللنجز. لما تجيب لكم مثلا pulmonary arteries that contain oxygenated or deoxygenated blood، فكروا دائما الارتريز بيروح من القلب، بيطلع من القلب. so الارتريز دائما بيطلع من القلب، والفين دائما drain in في القلب، يعني receive blood وبحطه في القلب. اذا دائما الارتريز بيطلع من القلب، الارتريز بيطلع من القلب. شرايين يعني شرايين شاردة، انا هيك بحفظها، شرايين شاردة من القلب. تمام. so the arteries بتطلع من القلب. شو الهدف من البولمونري arteries انه طالع من القلب؟ اذا هو محمل دي اوكسجينيتد بلود ورايح عشان يسوي دي exchange الاكسجين with the carbon dioxide. Okay. And opposite things from the systemic circulation, where the arteries contain oxygens and veins no, veins that does not contain any oxygens. Okay, now we'll go for, wait a minute, for the epics and actual anatomy of the heart. By the way, in here, like you can see, I will talk in here about something called anterior interventricular sulcus and the posterior interventricular sulcus. So to understand the full anatomy for the heart, there's something cool in the knowing the external structure of the heart is that when you know the external structure of the heart, you are able to know the internal structure. يعني لما انت بتعرف تفاصيل القلب من برا، هذا رح يسمح لك انك تعرف تفاصيل القلب من جوا. كيف يعني؟ انا عندي هون الانتيريور انترفنتيكولار سولكس بيستمر للخلف مع posterior interventricular sulcus. هذا بيسمح لك انك تعرف انه هون انت عندك الرايت ventricle وهون الليفت ventricles. اذا الانتيريور interventricular sulcus والposterior interventricular sulcus بيعمل division for ventricles so that separates the left and the right ventricles from each other، ويتم الانفصال خارجيا فقط. so that's divided or separates it's like just externally. لأنه إحنا عشان نفصل ال ventricles internally we have a septum, we didn't have a sulcus. sulcus فقط بحدد لنا التفاصيل من برا. In here we also have a coronary sulcus. اتجاه الليزر we have coronary sulcus. The coronary sulcus that will like separates the atrium from the ventricles. بيفصل الاتريوم الأذين من البطين. تمام. الليفت والرايت اتريوم بفصلهم عن الليفت والرايت ventricles. Like let's see here. Okay. So let's like take a slide for the heart and like look at for the inside of the heart. In here you can see the anatomy inside the heart. In here you can see the septum. That is the septum. In the laser, that's the septum of the heart. The septum of the heart like divide the right side of the heart from the left side of the heart. Why it's like separated? لأنه إحنا في عندنا في ال right side of the heart deoxygenated blood. On left side of the heart we have oxygenated blood سواء كان في الاتريوم أو في الفنتريكل. فإحنا في التأكيد بكل تأكيد ما بدنا نخلط بين نوعين الدم الأكسجينيتد وال deoxygenated, right? So we have in here the septum. This septum is that divided into two, the intraatrial septum and the intraventricular septum. Okay, as you see in here, wait a minute, in here, the intraatrial septum and the intraventricular septum. Okay, the intraventricular septum itself, that like have a names or have a parts. It have a muscular part and it have a like a membranous part. And I will tell you why it's have a membranous part and a muscular part. يعني إلها قسمين، إلها القسم العضلي والقسم
اللي سموه الممبرنس الغلافي. ليش؟ اللي تحت downward in here سموه the muscular part، لأنه في عندنا تحت إحنا في الأذينين بتجمع عندنا muscles in here, the muscles of the ventricles, so will be like tightly packed downward. So this is the muscular part. You can see in here the muscular part. And in here upward is that the membranous part، لأنه في عندنا الفالفز. الفالفز عبارة عن fibrous وعبارة عن like membranes. So that's that called the membranous part. Okay, let's start with the anatomy of each chamber from the external surface. So wait a minute. To understand the like the full anatomy of the atrium, like you should move to the all walls of eight. So we have that walls, the anterior and lateral, and also the superior, posterior, and medial and inferior. Not all will be visible from the outside. Wait, I have a chat. I try to speak more Arabic for our friends. So all in here are Arabic because I know like we'll enter another persons like from foreign countries. Can you write in chat? اوكي. اذا شوفوا، راح يكون احنا في عنا عشان نفهم الاناتومي للرايت اتريوم لازم نمشي عن كل شيء موجود في الوولز الانتيريور واللاترال والسوبيريور والبوستيريور والميدل والانفيريور. مش كله راح يكون باين من الاكسترنال سيرفيس، في منه راح يكون باين من الانترنال سيرفيس مش بس من الاكسترنال، لكن لازم نمشي عليهم واحد ورا الثاني. اوكي. So now let's look detailed to the different chambers. راح نبلش في anterior lateral view اللي هي هاي اللي هون anterior side, anterior lateral view of the right atrium. So in here you can see the right atrium inside this area. In order to understand, it's have something in here like called the muscles. In here we have a striated muscles. Okay, if someone like listened about it before, 2 minutes like isn't okay. In the right auricle, we have muscles called the pectinate muscles. The pectinate muscles is that striated muscles. These muscles بتساعد الرايت اتريوم لينقبض، تمام، ليسوي تدفق للدم من الرايت اتريوم للرايت فنتريكلز، تمام. فهاي موجودة وين؟ موجودة في الرايت اوريكل اللي هو يعني ترجمتها الأذين الأيمن. هلا هاي بتميز الانتيريور وول واللاترال وول. سو في الرايت اتريوم الانتيريور وول واللاترال وول في شيء بيميزهم عن باقي الوول اللي هو السوبيريور والبوستيريور والميدل والانفيريور، انه فيها الرايت اوريكل، والرايت اوريكل تحتوي على البيكتينيت مسل. البيكتينيت مسل عبارة is a small muscle pouch. هاي السمول muscle pouch اللي هي البيكتينيت muscle بتساعد الكونتراكشن للرايت اتريوم لتصير تدفق للدم من الرايت اتريوم للرايت ventricles. So both have these muscles layer, okay, called the pectinate muscle. Okay. Now let's go to remove the lateral and anterior wall and look inside the right atrium. راح نشيل اللاترال والانتيريور وول ونتفرج جوا عشان نشوف السوبيريور والبوستيريور والميدل والانفيريور. Okay. So in here a little we have a pectinate muscle for the anterior view. Okay. In here like you can see the superior view. Okay. First of all you have to understand something. لازم تفهموا شيء معين انه الهارت مايل شوي tilted، يعني هو مش راح يكون بهذا الشكل موجود في الجسم بالقلب، راح يكون مايل شوي، مايل للامام، تمام. فانا ما راح يكون بهذا الشكل، فراح يكون عندكم البوستيريور
او الانفيريور موجود في البوستيريور، يعني هاي الجهه اللي هو انتم المفروض تسموها انفيريور راح يكون بوستيريور لانه مايل للغاض، وبالتالي ميله كل القلب. جميل. اذا انا عندي هاي السوبيريور، هاي راح تكون هون انفيريور وهون بوستيريور، اما هاي كامله هيك superior. So in here the superior like consists something called the opening of the superior vena cava، تحتوي على الفتحة الموجودة للسوبيريور فينا كافا. طيب هلا ال posterior اللي هي هون مفروض تحتوي على أكثر من شغلة. تحتوي على ال opening of the inferior vena cava، تمام، وبتحتوي على أيضا كمان عندكم هنا بتحتوي على ال sinus of the vena cava or sinus venerum. طيب شو الساينس اوف ذا فينا كافا او ساينس فينوروم؟ هي بتفصل، آم، بتفصل عندكم هون في عندكم انت فالفز، بتفصل بين البيكتينيت مسل والسوبيريور فينا كافا والانفيريور فينا كافا، هو خط فاصل بيناتهم. طيب so let me like read in here. Then if you look at the superior wall, the superior wall has an opening for the superior vena cava. تمام. On the posterior wall you can find the opening for the inferior vena cava. في ال posterior wall تحتوي على opening for the inferior vena cava. Superior wall بيحتوي على opening of the superior vena cava. إذن جميل. طيب remember the heart is tilted forward. الهارت مايل للأمام. And because it is tilted forward لأنه مايل للأمام the inferior vena cava becomes posterior part. لأنه الهارت مايل للأمام فالجزء المفروض يكون inferior فينا كافا لأنه موجود inferior تحت بيصير من ال posterior walls. عرفتوا ليش تسموها posterior wall؟ تمام. Another thing you will find in the posterior wall is that we have anterior, in the anteriorly here we will find the rough pectinate. I told you about it. Anterior wall you can find a little of rough pectinate muscles, but posteriorly between the opening بين opening for the superior and inferior vena cava, okay, we have a wall in here, هذا الwall what is called the sinus of vena cava or sinus venorum. طيب إذا في عندنا wall بيفصل بين ال superior وال inferior vena cava اسمه sinus venorum betweenهم جاي between. okay, this had a function. هذا الwall أو الساينس كان له function during the embryonic development fetal أثناء الطفل أثناء حياة الجنين. But now it's form the area of the sinus arterial node اللي هو SA node. إذا شو هذا الفانكشن تبعه sinus of the vena cava of the sinus venorum؟ هو أول شيء جاي between the superior vena cava and the inferior vena cava. هاي أول شغلة. ثاني شغلة إنه هذا الساينس كان له function during the embryonic development، له كان function في ال embryonic development. ثالث شغلة حاليا هو عبارة عن مكان الموجود فيه SA node. هو شوفوا هو خط لكن مكمل من وراء، تمام، مش ظاهر لكن هو مكمل من وراء. هو المكان اللي بيكون فيه اس اي نود اللي هو بتعرفوا انتم اللي هو بيس ميكر اوف ذا هارت، ببلش الكوندكشن اند كوندكتيف سيستم اوف ذا هارت. طيب wrist crest in here, terminal crest. Okay, now there's a line that separates the pectinate muscle and the sinus venerum. هلا احنا في عنا خط اللي بفصل البكتينيت muscle اللي هي هاي عن الساينس فينوروم. هلا احنا ليش احنا بنتفرج على التيرمينال كريست من برا؟ عشان نعرف نفرق وين مكان البكتيريت مصل وين مكان الساينس فينوروم. هلا شوفوا لما انتم تعرفوا مكان التيرمينال كريست خارجيا، يعني في المستقبل في تكونوا اطباء تعرفوا انه هو مثلا تيرمينال كريست، تلقائيا راح تعرفوا انه هو مكان الليزر. we have muscle pectinate muscle. طيب خلف الكريست هذا terminal كريست راح تعرفوا في عندنا الساينس فينوروم or the sinus of the vena cava اللي هو المكان اللي بيكون فيه a node or the sinoarterial node.
تمام. So how we can see it? So lateral wall again, come to the lateral wall again of the heart, and here the anterior lateral, and here lateral wall. You have a crest called the terminal crest that separates the transitional between the pectinate muscle and the sinus venerum. I told you that. So that's important to distinguish لتميزوا where the sinus venerum is and where the pectinate muscle is. Okay. So now let's go for the posterior wall again. And in the posterior wall, there's another things in here. You can see that in the posterior wall, we have a valve. And this valve is called the valve of inferior vena cava. طيب هون رح نوقف شوي عشان الطلاب ما تحكي لي شو الفالف of inferior vena cava. superior vena cava و inferior vena cava ما بيحتوي على valves. superior vena cava و inferior vena cava doesn't have any valves. So ما حد يروح للدكتور ويحكي أحمد حكى فيها valve of inferior vena cava. هذا valve للإمبريو، بس أنا هلا أحكي لكم شو هو. تمام. لكن السوبيريور والانفيريور فينا كافا doesn't have any valve. Okay. So it's called the valve for the inferior vena cava. It is considered an embryonic valve that's during the fetal life. هذا الفالف هو embryonic valve، يعني أثناء تطور الجنين كان موجود هذا الفالف. تمام. During the fetal life, the blood went directly from the inferior vena cava. الدم كان يجي من الانفيريور فينا كافا to a hole، لفتحة معينة موجودة في الميدل وول اسمها اوفال فوسا. اوفال فوسا هي موجودة في الميديال وول، اللي هو الميديال وول اللي هو نفسه السبتم. الانتراتريال سبتم هو نفسه الميديال وول الموجود بين الليفت والرايت اتريوم. طيب هلا اثناء الامبريو لما كان الانسان طفل اكيد باخذ الدم من والدته من البلاسينتا. بيجي الدم من البلاسينتا بيدخل عن طريق الفالف اوف انفير فينا كافا، كان في فالف. تمام. وبروح دايركتلي للاوفال فوسا، وبروح من الاوفال فوسا اللي هو احنا هون وين؟ احنا في الليفت. تمام. وبروح على السريع للاتريوم الثاني. لما يروح للاتريوم الثاني، تمام، خلص بضل بروح بعدين للفنتريكلز وبروح عندك اورتا. ما فيش داعي يروح للبولمونري سيركوليشن. ليش؟ لانه الام بتزود الطفل في اوكسجينيتد بلد، فما في انه داعي يروح لللنجز، خصوصا انه اللنجز الطفل ما في تحت يعني في البلاسينتا اكسجين اصلا. فعلى السريع عند الطفل بروح للاوفال فوسا وبضل طالع للاتريوم الثاني، بعدين بضل رايح للاورتا وبتوزع على الجسم. طيب اللهم صل على سيدنا محمد. In here, it's also see that the intraatrial septum. في intraatrial septum, you can find the middle wall in here. Here is the middle wall of the right atrium where you find the oval fossa. So this is the oval fossa. راح تلاقوها في الميدل وول، راح تلاقوها هي في الانترا septum. راح توديكم للليفت اتريوم في اثناء حياة الجنين، ويضل طالع على السريع الليفت فنتريكلز، ومن الليفت فنتريكلز للاورتا، وتوزع الاكسجينيتد بلد من امه لا ثم للجسم دايركتلي. ما فيش داعي يروح للبولمونري ارتريز. اوكي. So to here. Okay, so now let's do the middle wall. خلينا نسوي الميدل wall. So in the middle wall في بس عندكم الأوفال fossa. Remember, the middle wall is made up of the septum between the right and the left atrium and called the intraatrial septum. On this septum that will find the oval fossa. And around the oval fossa حوالين الأوفال fossa المفروض تلاقوا إشي اسمه border of the fossa oval. Okay. Around the oval fossa, you will see it's bordered by elevation called border of oval fossa. حواليه. Okay. Another thing you will find is an opening for the coronary sinus. في الميدل وول هتلاقي عندك opening of the coronary sinus
which lines between the middle and posterior walls. So راح يكون هون is the opening of the coronary sinus. طب هاي الاوبننج راح يكون small. ليش؟ لأنه coronary sinus also small. So which line in the middle and the posterior wall؟ بالmiddle and the posterior wall. لأنه حكينا the heart is tilted. Okay, so we have just 1 minute. I will like send another link and we'll end that one.